1861 బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసి అదే నిజం. సో 1858 అయింది. ఇండియన్ కౌన్సిల్స్ యాక్ట్ 1861. The Regulating Act had begun the process of centralization, culminating in the Act of 1833, which took away legislative powers from the province. But the Indian Councils Act of 1861 started an opposite process. The Regulating Act ఏదైతే began with the centralization begin చేసింది. In the 1880 culminating in the Act of 1833 నుంచి సెంట్రలైజేషన్ చేసింది. లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ అన్ని ప్రొవిన్సెస్ నుంచి తీసేసుకుంది. కానీ ఇండియన్ కౌన్సిల్స్ యాక్ట్ ఏదైతే 1861లో వచ్చిందో అది కొంచెం ఆపోజిట్ అన్నట్టు. ఇది ఒక డీసెంట్రలైజేషన్కి సంబంధించి ఏం చేసింది. లార్డ్ కెనింగ్ గవర్నర్ జనరల్ అండ్ సర్ చార్లెస్ వుడ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ వేర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద పాసింగ్ ఆఫ్ ద యాక్ట్ ఆఫ్ 1861. ఎవరెవరు? లార్డ్ కన్నింగ్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ సర్ చార్లెస్ వుడ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ వీళ్ళు పాస్ చేశారు అన్నట్టు. ఇదేంటి మెయిన్ ప్రొవిజన్స్ ఏమున్నాయి అంటే ఇది వైస్రాయ్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్లో చేంజెస్ చేశారు. అంటే అడిషన్ ఆఫ్ ఎ 5th మెంబర్ హూ వాజ్ ఎ జురిస్ట్ని యాడ్ చేశారు. చేంజెస్ ఇన్ ద వైస్రాయ్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్. చేంజెస్ ఇన్ వైస్రాయ్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్. Changes in the Viceroy's Executive Council enlarged by the addition of a 5th member who was a jurist. ఒక 5th మెంబర్ని యాడ్ చేశారు, జురిస్ట్ తను ఉండాలి. సెంట్రల్ లెజిస్లేచర్లో చేంజ్ చేశారు, సైజు కాంపోజిషన్లో కూడా. లెజిస్లేషన్ కోసం సెంట్రల్ కౌన్సిల్ని పెంచారు. బై అడిషన్ ఆఫ్ నాట్ లెస్ దెన్ 6 అండ్ నాట్ మోర్ దెన్ 12. 6 to 12 మెంబర్స్ ఉండాలి సెంట్రల్ కౌన్సిల్లో అని చెప్పేసి. Additional members were to be nominated by the Governor General for a period of 2 years. Additional members ni nominate cheyali by the Governor for a period of 2 years, and it was provided that at least half them are to be non-official. Further, the function of the council for legislative purposes was confined strictly to legislature only. Changes in function. The Act restored the legislative powers of Council of Bombay and Madras. However, rigid restrictions were placed on legislative powers of these provisions. సో ఇక్కడ ఏమేమి జరిగింది అంటే ఫస్ట్ మెయిన్ ప్రొవిజన్స్ చూస్తే ఫస్ట్ వైస్రాయ్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్లో 5th మెంబర్ జురిస్ట్ని యాడ్ చేశారు. సెంట్రల్ లెజిస్లేటివ్లో సైజు పెంచారు, 6 to 12 ఉండాలని చెప్పారు. అడిషనల్ మెంబర్స్ని నామినేట్ చేయొచ్చు గవర్నర్ జనరల్ 2 సంవత్సరాలకు. అట్లీస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ దెమ్ వేర్ టు బి నాన్ అఫీషియల్ ఉండాలి అని చెప్పి అన్నారు. హాఫ్ ఆఫ్ ది నాన్ అఫీషియల్ అంటే ఇండియన్స్ అన్నట్టు. ఫర్దర్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద కౌన్సిల్ ఫర్ లెజిస్లేటివ్ ప్రాసెస్ వాస్ కన్ఫైన్డ్ స్ట్రిక్ట్లీ టు లెజిస్లేచర్ ఓన్లీ. లెజిస్లేచర్కి మాత్రమే చేయాలి అని అన్నారు. ఫంక్షన్స్లో ఏం చేంజ్ చేశారంటే యాక్ట్ అనేది రిస్టోర్ చేసింది లెజిస్లేటివ్ పవర్ ఆఫ్ కౌన్సిల్స్. బాంబాయి మద్రాస్కి తన పవర్స్ ఇచ్చేసింది లెజిస్లేటివ్ పవర్స్. కానీ రిజిడ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ప్లేస్ చేశారు లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ ఈ ప్రొవిన్సెస్కి, బాంబాయి మద్రాస్కి. అండ్ నో లాస్ పాస్డ్ బై ద ప్రొవిన్షియల్ కౌన్సిల్స్ వెర్ టు బి వ్యాలిడ్ అంటిల్ దే రిసీవ్డ్ ద అసెంట్ ఆఫ్ ద గవర్నర్ జనరల్. అసెంట్ పక్కా ఉండాలన్నట్టు. ఇంకా ఏ చేంజెస్ అంటే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ న్యూ కౌన్సిల్స్ ఇన్ అదర్ ప్రొవిజన్స్. Accordingly, the northwestern provinces 1886 and Burma and Punjab 1896 ఎస్టాబ్లిష్ చేశారంటే న్యూ కౌన్సిల్స్ని వేరే ప్రొవిన్షన్స్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. గవర్నర్ జనరల్కి ఒక పవర్ ఇచ్చారు, ఆర్డినెన్సెస్ ఇవ్వచ్చు ఎమర్జెన్సీ టైంలో వితౌట్ ద కాన్కరెన్స్ ఆఫ్ ద లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ విచ్ కుడ్ రిమైన్ ఇన్ ఫోర్స్ ఫర్ ఎ మ్యాక్సిమం పీరియడ్ ఆఫ్ 6 months. Governor General was empowered to create new provinces for legislative purposes and appoint LG for them. It also empowered him to make territorial adjustments between different provinces. Provisions regarding decentralization of business ante Act empowered the Governor General to make rules for more convenient transaction of business in the council. Using this authority, Lord Canning introduced the portfolio system in India for the first time. Canning now divided the various departments among the council members, thus laying the foundation of cabinet system. Evarante Canning. Limitations in the Indian Councils Act 1861 ante it is not that no attempt was made to demarcate the legislative powers of central and state local legislatures,
అండ్ ద గవర్నర్ జనరల్ కుడ్ లెజిస్లేట్ ఫర్ ద హోల్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇది అన్నట్టు.